హాయ్ గైస్, ఈ క్వారంటైన్ టైంలో చాలా మంది చాలా రకాలుగా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు. సో అందులో కూడా మన రకమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాం. ఎవ్రీబడి ట్రైంగ్ టు మేక్ dalgona కాఫీ. dalgona కాఫీ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్పెషల్. ఇట్స్ బికమింగ్ వైరల్ నౌ డేస్. ఈ dalgona కాఫీకి ఒక చిన్న హిస్టరీ ఉందండి. అదేంటంటే జంగ్ వూ ఈజ్ అ కొరియన్ యాక్టర్. తన షూటింగ్ పని మీద ఒకసారి మకాం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మకాంలో ఈ కాఫీ టేస్ట్ చేశాడు అనమాట. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ కాఫీ ఫర్ హిమ్. దాన్ని అతను ప్రమోట్ చేయడం వల్ల కొరియన్ నేమ్ ఇట్స్ స్పాంజ్ క్యాండీ ఇన్ని dalgona అంటారు. సో ఆ dalgonaని ఇప్పుడు dalgona కాఫీగా మొత్తం ప్రపంచంతో వైరల్ అయింది. దీని యాక్చువల్ బ్రీడ్ మాత్రం మన ఇండియా నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట. బట్ అది కొరియాలో ఎండ్ అయింది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ జంగ్ వూ ఇట్స్ బికమింగ్ వైరల్ అండ్ ఇట్ బికేమ్ ద వరల్డ్ ఫేమస్ కాఫీ అనమాట. ఈ కాఫీ చాలా స్పెషాలిటీ ఉంది. ఎందుకంటే నేను కాఫీ టీ అసలు తాగను. కాకపోతే ఈ కాఫీ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఐ వాంట్ టు ట్రై దిస్ కైండ్ ఆఫ్ dalgona కాఫీ. ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్. దీన్ని మనం రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది ఏంటంటే ఈ dalgona కాఫీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్ మెథడ్. మనం స్టవ్ యూజ్ చేయక్కర్లేదు, ఏమి యూజ్ చేయక్కర్లేదు. జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ కాఫీ పౌడర్ అండ్ షుగర్ and water and warm milk. That's all. So we just have to do it very simple, and we have to take 2 spoons of coffee powder. Okay. And 2 spoons of sugar. And 2 spoons of water. And we just have to take this blender, and we just have to blend this mixture of coffee, sugar and water. వాకింగ్ మామూలుగా అయితే స్పూన్తో కానీ లేకపోతే హ్యాండ్ బ్లెండర్తో అయితే 10 minutes 15 minutes చేయాల్సి వస్తుంది. అదే మిషన్ బ్లెండర్తో చేస్తే వీ కెన్ ఫినిష్ ఇన్ 5 minutes. ఇట్స్ బ్లెండింగ్ రియలీ రియలీ నైస్ విత్ దిస్ డబుల్ బ్లెండర్. Okay, now it's dalgona blend is ready. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే we just have to take 1 glass and put hot milk. Hot milk ఒక 75 to 80% fill చేసి we just have to take this dalgona blend. We just have to top it on this. Take a 3rd scoop. Now we have to take cocoa powder, just topping
for decorating on this. కావాలంటే we can take Oreo biscuits. Just so finally Dalgona coffee classic is ready. దీన్నే మనం macchiato dalgona coffee చేసుకోవచ్చు and iced kappa dalgona coffee చేసుకోవచ్చు. So we can make different varieties of dalgona coffee and chingu ఎప్పుడు కనిపెట్టాడో తెలియదు కానీ బట్ నేను మాత్రం 3 varieties మీకు కనిపెట్టి చెప్తున్నాను. Try it. And after tasting this I will show you how to make macchiato dalgona coffee and iced kappa dalgona coffee. Okay? So yeah. So classic dalgona coffee ready. It's looking so beautiful, decorated really well with cocoa powder and Oreo biscuits, looking fantastic. Ippudu manam dalgona blend ni we can use it in 3 different ways in Japan kada. So now we'll do it macchiato dalgona coffee. అందులో ఏంటంటే కోకో పౌడర్ని ఒక 2 spoons తీసుకుని and dalgona blend we have to mix it. So మనం dalgona blend with the cocoa powder, you just have to mix it. So macchiato dalgona coffee getting ready. I think it's coming out good. నేను బిగ్ బాస్ ఉన్నప్పుడు కూడా రకరకాల ఎక్స్పెరిమెంట్స్తో, రకరకాల డెకరేషన్స్తో, రకరకాల ఫ్రూట్ కటింగ్స్తో, డిఫరెంట్ డెకరేషన్స్తో మా డైనింగ్ టేబుల్ మొత్తం డెకరేట్ చేసామని. అది తినడానికి బాగుండేది, తినకనే ముందు చూడడానికి చాలా బాగుండేది. సో మన డెకరేషన్లో తోపు అనమాట. సో ఇప్పుడు కూడా మనం వి జస్ట్ హ్యావ్ టు టేక్ అ గ్లాస్ అండ్ పోర్ హాట్ మిల్క్. సో macchiato dalgona coffee almost ready. మనం బ్లెండ్ చేసిన dalgona blendని అండ్ కోకో పౌడర్ని మిక్స్ చేసిన దాన్ని we just have to take it and put it on the milk. And దీని మీద కూడా మనం just for decoration we can put this Oreo crunches. Yeah, now this is macchiato dalgona coffee and this is classic dalgona coffee. And this looks different and this looks different, this tastes different, this tastes different. దేనికి అదే తోపు అనమాట. సో ఇది చాలా క్లాసిక్ ఫీల్ వస్తుంది, ఇది macchiato ఫీల్ వస్తుంది. సో దిస్ టేస్ట్ ఇస్ లిటిల్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే. సో దిస్ ఈస్ 2 coffees in dalgona coffee. So now I'm going to show you one more iced kappa dalgona coffee. Okay. Now we finished classic dalgona coffee and macchiato dalgona coffee. Now we are making iced kappa dalgona coffee. So first we have to take few ice cube. So ice cubes తీసుకొని you just have to take dalgona blend.
now we have to pour మిల్క్తో దీన్ని టాప్అప్ చేసేయచ్చు. And as usual, take some Oreo biscuits and put top up on this. So now it's very cool. Iced cuppa dalgona coffee. Now I showed you 3 varieties. So finally 3 kinds of dalgona coffee is ready. This is classic dalgona coffee, macchiato dalgona coffee, and iced cuppa dalgona coffee. So మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఈ రకమైన dalgona coffee ట్రై చేయొచ్చు. And it's very simple, and మనకి దీనికి స్టవ్ కూడా అవసరం లేదు. Just we need coffee powder, sugar and water and warm milk. That's all. The dalgona coffee will be ready. Just you need a good blender. Double blender అయితే 2 minutes, 2 to 5 minutes it will be ready, and single blender అయితే 7 to 10 minutes, and hand blender అయితే it will be 15 minutes లో మనకు థిక్ dalgona blend అనేది బయటకు వస్తుంది. So I think I made it good, and మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఈ క్వారంటైన్ టైంలో హ్యాపీగా కోల్డ్ కాఫీని, క్లాసిక్ కాఫీని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. So all the best guys, మీరు కూడా మీ ఇంట్లో dalgona కాఫీని తయారు చేసుకోవచ్చు. And subscribe Kaushal Manda's Deluxe TV. Okay? Hit on the bell for the next video. Bye bye. See ya.